Der Zwölfjährige Thomas Blake war reich, aber einsam. Litt in einem Krankenhauszimmer umgeben von Wohlstand, aber ohne Liebe. Sein Vormund kümmerten sich nur sein Geld, nicht ihn. Thomas verschwand langsam, von allen ignoriert. Dann trat Emily Carter ein. Eine Krankenschwester, die sich nicht für Reichtum interessiert. Sie sah einen Jungen, keinen Vermögenswert. Als Thomases Leben in Gefahr war, traf Emily eine Entscheidung. Sie retteten des was Wall. Ihre Handlungen wurden beider Leben für immer während der Zwölfjährige Thomas Blake lag still in seinem Krankenhausbett, umgeben vom Pipen der Masken und dem kalten, klinischen Geruch von Desinfektionsmitteln. Das Zimmer war groß, makellos und luxurios, genauso wie alles andere in seinem Leben. Doch trotz des Wohlstands der in Umgab, fühlt sich Thomas leer. War alien. Trotz seiner Milliarden fühlt sich Thomas gefangen, isoliert in einem sterilen Käfig aus Geld und Macht. Die Menschen, die sich ihn kümmern sollten, sein Vormund, sehen in ihm nicht ein Kind, sondern einen Gesellschaftswert. Für sie war nur der Erbe von Blake Enterprises, dem Unternehmen, das seine Eltern aufgebaut hatten. Niemand kümmert sich sein Bedürfnis, sein Glück oder sogar seine Gesundheit. Sie kümmerten sich nur sein Vermögen. Das Gewicht der Einsamkeit drückt jeden Tag auf ihn. Sein Vormund, die mächtigen Führungskraft, die Blake Enterprises leiteten, kamen und gingen, sprachen über Gesellschaft, Geld und Action. Sie warfen ihm kaum einen Blick zu, und wenn sie taten, dann nur, sicherzustellen, dass noch let, damit sie die Kontrolle über sein Unternehmen übernehmen konnten. Sie hatten bereits entschieden. Sie wollten in für medizinisch ungeeignet erklären, das Unternehmen zu führen, in aus jeglichen Entscheidungsrollen zu entfernen. Sie sprachen leise darüber, hinter verschlossenen Türen, in gedämpften Stimmen, als ob sie nicht hören konnte. Sie sahen in als Einhaftung, Einbelastung, die sie laserten müssen. Thomas wusste es nicht, aber sein Vormund planten bereits seine Zukunft. Und in ihren Planen war kein Platz für kein hat niemanden. Kein Freund, kein Family, die sich kümmert. Alles was Thomas hat, war die Lose still seines Krankenzimmers, das der Maskenen und der gelegentlich Besuch einer Krankenschwester, die nur kam, ihren Job zu machen und dann wieder zu verschwinden. Versteht nix mehr. Es war schon lang so. Hat gelernt, die Gefühle der Traurigkeit wegzuschieben und sie hinter einer Maske der Gleichgültigkeit zu verbergen. Schließlich was macht es schon? Niemand kümmert sich genig zu fragen, wie es ihm ging. Aber dann, eines Tages kam eine neue Krankenschwester. Name war Emily Carter. Anders als die anderen ging sie nicht einfach hierin, mit ihren Job und verließ den Raum. Sie nahm sich einen Moment in Süßen in wirklichen Süßen. Sie sah keinen Milliardär. Sie sah nicht den Urban eines Multimillionen-Dollar Unternehmens. Sie sah einen einsamen Jungen, der von der Welt vergessen worden war. Hey, Kleiner, sagt Emily sanft, ihr Stimme war weich, als sie in sein Zimmer trat. Ich habe dir etwas Besonderes mitgebracht. Thomas warf nur einen müden Blick zu, seine Augen waren weit entfernt. Das letzte, was braucht, war mehr Falschsympathie. Ihm war das Krankenhausen oder was auch immer sie anzubieten hat, völlig egal. Aber Emily war anders als die anderen. Sie beließ es nicht dabei, als Thomas schließlich auf das Tablet schaut, das sie bracht, zog ein Augenbraue hoch. Krankenhausen? Emily grinst und hob den Deckel des Tablets. Krankenhausen mit Schmuggelware, sagt sie mit einem schelmischen Zwinkern. Unter dem langweiligen Salat und den Kartoffelpüree war ein fettiger Cheeseburger. Thomas konnte nicht anders, als zu lächeln, ein kleines, echtes Lächeln.
War das erste Mal seit Wochen das was anderes als das Erdrücken Gewicht der Einsamkeit fühlt. Emily versucht nicht, seine Zunigung zu gewinnen oder in zu beeindrucken. Sie war einfach sich selbst. Zum ersten Mal fühlt sich Thomas von Ken warm in einer Welt, die sich so kalt angefühlt hat. Mit den Tagen kam Emily weiterhin vorbei. Sie braucht mehr als nur Essen, sie braucht sich selbst. Sie erzählt ihm Geschichten aus ihrem Leben, von ihrem Hund, der immer in Schwierigkeiten gerät, wie sie ihren Führerschein dreimal nicht bestand, beaver sie in schließlich bestand. Emily kümmert sich nicht darum, dass reich oder berühmt war. Es interessiert sie nicht, sein Family war oder was für ein Unternehmen hat. Sie sah in ihm einfach einen Menschen. Zunächst war Thomas misstrauisch. Vertraut niemandem. Wie konnte Jeder in ihrem Welt etwas von ihm. Aber Emily wollte nix. Sie wollte nur reden, lachen Zeit mit ihm verbringen. Langsam begann Thomas sich zu öffnen. Was nicht warm, aber fühlt sich sicher bei hat das Gefühl, muss nicht so tun, als wär jemand, der nicht war. Eins abends, als sie zusammen Uno spielten, schaut Thomas Emily und stellt ein Frage, die sie überrascht. Weißt du, wie es ist, wenn jeder, den du triffst, deinen Network berechnet, beaver deinen Namen weiß, sein Stimme war leise, als ob die Frage in schon lang beschäftigt. Emily hielt in. Sie dachte einen Moment nach, dann schüttelt sie den Kopf. Nein, das weiß ich nicht, sagt sie sanft. Aber ich weiß, wie es ist, unsichtbar zu sein. Ich denke, das ist schlimmer, oder nicht? Lang sagt Thomas nix. Sah sie nur in sein Augenwaller etwas, das sie noch nie vergessen hat, Hoffnung, vielleicht? Oder vielleicht war es einfach nur Erleiderung, das jemand in endlich verstanden hat. Zum ersten Mal seit Monaten fühlt sich Thomas gesehen. Nicht als Milliardär, nicht als Gesellschaftswirt, sondern als Mensch. Ein echter Mensch. Jemand mit Gefühlen. Jemand mit einem Herzen. Aber dann ändert sich alles. Eines Tages brach Thomas plötzlich zusammen. Sein Atemwort flach, die Maskinen in ihrem begannen hektisch zu piepen. Die Arzt stürmten hierin, aber Emily war schon die versucht, ihn zu stabilisieren. Sie spürt das Gewicht der Situation. Dies war nicht nur ein weiterer Nachfall im Krankenhaus. Etwas war schrecklich falsch. Das medizinische Team sagert unsicher, was zu tun war. Sie warteten auf Anweisungen von den höheren Stellen, warteten auf die Erlaubnis zu handeln. Aber Emily konnte nicht warten. Sie sah, dass Thomas begrutscht, sie wusste, dass sie jetzt handeln musste. Und nachzudenken traf sie die Entscheidung, das riskante Verfahren durchzuführen. Es war gefährlich, es war gegen die Regeln, aber Emily war es egal. Sie konnte nicht einfach das Stehen nichts tun. Sie mussten arreten, es fühlt sich als war die Zeit stillstehen, während Emily arbeitet, ihr Hand zitterten, als sie alles tat, in im Leben zu erhalten. Schließlich verlangsamt sich das Piepen der Monitors. Thomas's Herz begann wieder zu schlagen, gleichmäßig und stark. Sie hat ingeritet. Aber Sieg war nur von kurzer Dauer. Als die Arzt und die höheren Stellen herausfanden, was Emily getan hat, entließen sie sofort. Sie hat die Krankenhausregeln gebrochen. Sie hat ohne Erlaubnis gehandelt. Es kümmert sie nicht, dass sie ein Leben gerettet hat. Alles was sie interessiert, war Ruf, ihr Regeln und ihr Kontrolle. Emily war zutiefst traurig. Sie hat Thomas's Leben gerettet, aber sie hat ihren Job verloren. Sie fragt sich, ob sich überhaupt noch an sie erinnern wird oder ob in sein kalt, einsam Welt zurückkehren wird, umgeben nur von denen,
Dian nicht mehr als ein Gesellschaft machten, aber Emily konnte ihn nicht vergessen. Sie dak jeden Tag in Thomas und fragt sich, war und obes ihm ging. Sie hat ihm etwas gegeben, was niemand sonst ihm gegeben hat, hers. Jar Virgingen, und Emily let Leben weiter. Aber sie hort nie auf und Thomas zu denken, dann, eines Tages ändert sich alles. Ein Brief kam bei Dix Pergament on Ruxendi Adress nur Name in Tint geschrieben, die mit Bedeutung zu pulsieren, lautet einfach, du hast Michigan einmal gerettet. Ich have es nie vergessen. Und waren Emily den Brief in ihren Händen hielt, spürt sie ein seltsames Gefühl von Hoffnung, gemischt mit Angst. War dies der Beginn von etwas Neuem? Oder war es nur eine Erinnerung an das, was hat sein können? Sie blickt aus dem Fenster. Ein schwarzes Auto stand draußen. War es Thomas, und wenn ja, was Walter jetzt? Emily Carter hat immer daran geglaubt, Menschen für das zu sehen, was sie wirklich waren. Es war egal wie viel Wohlstand oder Status jemand hat. Ihr eigen Bestien Herkunft hat sie gelehrt, dass jeder Mensch sollte, egal wo kam. Deshalb war sie nicht eingestruktert als aufgetragen Wort, sich Thomas Blake zu kümmern. Thomas war der 12-jährige Milliardärserbe von Blake Enterprises, einem Unternehmen in Milliardenwert. Sein Name war fast jedem bekannt. Aber für Emily war nur ein weiterer Patient, ein Kind, das Pflege braucht, genau wie jedes andere Kind. Sie sah ihn nicht als Wandelns Vermögen, und sie sah ihn auch nicht als die Zukunft des Unternehmens. Sie sah einfach einen einsamen, kranken Jungen, der Aufmerksamkeit verdient. Als Emily zum ersten Mal in sein Krankenzimmer trat, war sie vom Schweigen erschlagen. Es war nicht einfach ruhig, es war die Art von Schweigen, das schwer in der Luft lag. Das Zimmer war riesig und voller teurer medizinischer Ausrüstung. Aber trotz des Luxus saß Thomas in seinem Bett mit einem leeren Ausdruck starrend auf den Fernseher. Die Nachrichten Seiten die neuesten Wirtschaftsmeldungen, wie immer, aber Thomas schien es nicht zu interessieren. Sah nicht nach Informationen, starrend leer, als ob die Welten in ihrem nicht existiert. Hallo Thomas? Ich bin Krankenschwester Carter, sagt Emily sanft und versucht, das Schweigen zu durchbrechen. Wie fühlst du dich gut? Thomas blickt nicht einmal auf. Seine Augen blieben auf dem Bildschirm fixiert, als ob in nichts auf der Welt erreichen konnte. Emily war nicht überrascht. Sie hat sein Akt vor dem Betreten des Zimmers gelassen. War ein Kind der Reichtums, ein Kind der Vernachlässigung. Seine Eltern waren vor Jahren bei einem Autounfall gestorben und hatten ihn in die Hand von Unternehmensvormenden hinterlassen, die mehr daran interessiert waren, Gesellschaft zu schützen als in seinem Wall. Aber Emily war nicht wie die anderen. Sie sah in ihm keinen Werkzeug, das benutzt werden konnte, keinen Gesellschaftswert. Sie sah ein Kind, ein einsames Verangstungskind, das Pflege braucht, und mehr als das, jemanden, der sich als Mensch kümmert. Als Emily sein Vitalwert überprüft, konnte sie nicht umhin, etwas zu bemerken. Das niemand zuvor hat. Die waren immer wieder hereingekommen und hatten ihre Blitzen bericht und Anordnungen abgegeben, aber keiner von ihnen schien sich wirklich den Zustand der Jungen zu sorgen. Sein Puls war schwach. Sein Ot war blass, viel zu blass für einen 12-Jährigen. Sein Augen waren eingefallen und sah erschöpft aus wie jemand, der seit Tagen nicht geschlafen hat. Das war nicht nur ein Erkältung oder eine harmlose Krankheit. Thomas verschlechtert sich und es schien, als war jeder es ignorieren. Die wischten sein Symptom ab, als waren sie nix. Emily hat jene gesehen, zu wissen, dass etwas nicht stimmt.
Sie braucht keinen medizinischen Abschluss, es zu spüren. Instinkt sagt dass Thomas mehr braucht als nur Medikament. Braucht jemanden, der für ihn kämpft, jemanden, der die kleinen Zeichen bemerkt, die andere zu beschäftigt waren, zu sehen. Während sie weiterarbeitet, bemerkt Emily noch etwas anderes. Thomas sprach nie, bewegt sich nie, denn drückt einen Knopf auf seiner Fernbedienung oder verschob sich leicht in seinem Bett. War, als hat die Hoffnung auf die Welt aufgegeben, und die Welt hat ihn ebenfalls aufgegeben. Emily war solche Apathy nicht gewohnt. Sie hat sich Patienten gekümmert, die ernsthaft krank waren, sogar terminal, aber es gab immer einen Funken in ihnen. Ein Schimmer von Hoffnung, Überlebenswille, Kampf in ihren Augen. Aber nicht bei Thomas. Hat keinen Kampf mehr, sie spürt einen Naden in ihrem Magen. Die junge, diözesreich, Einsamkeit, schlupft davon, und niemand schien es zu bemerken. Oder vielleicht, dacht sie mit wachsendem Ärger, kümmert es einfach niemanden. Sie beschloss, mit den Ärzten zu sprechen. Emily hat lang genug in diesem Krankenhaus gearbeitet, zu wissen, dass man sich Gehör verschaffen muss, wenn man eine Veränderung herbeiführen will. Sie trat an Dr. Anderson, den leitenden Arzt, der für Thomas zuständig war, mit ihren Bedenken heran. Doktor, sagt sie sanft, aber bestimmt, ich denke, Thomas's Zustand verschlechtert sich. Seine Vitalzeichen verbessern sich nicht, und seid Anzeichen von ernsthaftem Stress. Wir müssen das schnell angehen. Dr. Anderson, der Gerät durch Thomas's Krankenakt blättert, warf einen Blick auf sie. Das ist nix, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Der Junge ist nur gestresst. Steht unter viel Druck. Wir werden ihn genau überwachen, aber es gibt kein unmittelbar Gefahr. Emily verspürt einen Schauer, der über den Rücken lief. Sie hat das schon aufgehört. Der Abweisen tun, das Fehlen echter Versorge. Sie konnte es in seinen Augen sehen. Für ihn war Thomas nur ein weiterer Fall, eine weitere Statistik, die durch das System gesteben wird. Sah den Jungen nicht wirklich dat. Aber Doktor, drängt Emily weiter, sein Zustand wird schlechter. Wenn wir nicht bald eingreifen, konnte es zu spät sein. Dr. Anderson suffst, deutlich genervt. Krankenschwester Carter, wir wissen, was wir tun. Halten Sie sich einfach in ihr aufgeben und lassen Sie uns den Rest erledigen. Emily sank das Herz, aber sie wird nicht aufgeben. Sie konnte nicht einfach den Besten und Susan wie Diözese kein Wort sich hin verblasst, während alle anderen so täten, als sei es kein großes Problem, in den nächsten Tagen arbeitet Emily unermüdlich daran, Thomas zu überwachen. Sie behielt sein Vitalzeichen genau im Auge und mit sorgfältig Notizen über jede Veränderung. Sie begann Dinge zu bemerken, die anderen überschen hatten, klein Anzeichen von Stress, die leicht überschen werden konnten. Sein Atem wird flacher. Sein Herzfrequenz schwankt. Sein Körper stellt langsam den Betrieb ein, und die Arzt schienen sich nicht genug zu kümmern, etwas dagegen zu tun. Emily wusste, dass sie nicht länger warten konnte. Sie muss handeln, selbst wenn es bedeutet, gegen die Wünsche des medizinischen Teams zu verstoßen. Sie war sich nicht sicher, was sie tun sollte, aber sie konnte nicht einfach Susan und Thomas leiden lassen. Eines Abends, nachdem die Arzt für die Nacht gegangen waren, saß Emily in seinem Bett. Sie beobachtete, wie leblos auf den Fernseher starrte, sein Augenhöhl, sein Gesicht so blass, dass es fast gespenstisch wirkte. Thomas, flüstert sie, fast zu sich selbst, du bist für Michigan nicht unsichtbar. Sein Augen flackerten, nur für einen Augenblick. Dann dreht plötzlich den Kopf und sah sie zum ersten Mal in es war klein. Aber in diesem Moment spürt Emily wie sich etwas verändert.
was in ihm war oftwat auch wenn es nur ein wenig war. Sie war sich nicht sicher, was es bedeutet, aber sie wusste eins ganz genau, sie word nicht aufgeben. Und in dieser Nacht, als sie sein Zimmer verließ, wog die Frage schwer auf ihrem Herzen, word in noch jemand anderes sein. Beaver es zu spät war. Emily Carter war immer ein Krankenschwester gewesen, die den Menschen vor der Krankheit sah, und sie beschloss, dass Thomas Blake Dasselby braucht. Der sterilen Krankenhausraum erfüllt vom Geruch von Desinfektionsmittel und dem Summen der Maskinen, fühlt sich überhaupt nicht wie ein Ort an dem kein sein soll. Thomas war nur ein Kind, aber niemand schien sich daran zu erinnern. Für alle in ihrem war ein Millionär, ein Gesellschaftswirt, und ein Problem, das es zu managen galt. Aber für Emily war ein Verrangsteits einsames Kind, das dringend jemanden braucht, der ihn wie einen Menschen behandelt, nicht nur wie einen Patienten. Jeden Tag braucht sie klein Krankenhospital, nicht weil sie rücksichtslos war, sondern weil sie sich kümmert. Sie überprüft nicht nur sein Vitalzeichen und ging dann wieder, sie blieb und sprach mit ihm. Sie bracht Puzzles in sein Zimmer, Kleinspiel, die in von der ständigen Flut medizinischer Routinen ablenken konnten. Ich have das in deinem Alter auch immer geliert, sagt sie, als sie die Puzzleteil vor ihm ausbreitet. Mein Hund hat immer versucht, die Teil zu fressen. Thomas reagiert zunächst kaum, sein Augen waren kalt und distanziert. Aber nach ein paar Tagen bemerkt Emily etwas. Blickt auf das Puzzle, sein Finger strichen über die Teil. Langsam begannen sein Mauern zu bröckeln. War nicht mehr so schweigsam. Begann zu hören, auch wenn nicht viel sagt. Dann, eines Nachmittags, schmuggelt Emily etwas hierin, von dem sie wusste, dass es in zum Lächeln bringen würde, einen Skokorigel. Es war nicht erlaubt, aber sie hat ein Schwäche für Thomas und vielleicht, nur vielleicht, braucht ein wenig Süß in seinem Leben. Sie gab es ihm und wartet mit klopfendem Herzen auf eine Reaktion, zu ihrer Überraschung suchte Thomas' Lippen. Zum ersten Mal seit Wochen sah in die Augen. Ich kann nicht alles davon essen, flüstert Emily lächelt und lachte. Kein Sorg. Ich helf dir in der nächsten Woche, sagt Thomas mehr zu Emily als zu irgendjemandem in den letzten Monaten. Erzählt ein wenig von seinem Leben, seinen Sorgen, sogar einige Erinnerungen in sein Eltern, obwohl es klar war, dass niemandem leicht vertraut. Aber bei Emily schien sich sicher genug zu fühlen, zu beginnen, sich zu öffnen. Langsam aber sicher kam Emily ihm nachher, es war spät in einer Nacht, als Emilys schlimmste Angst war. Thomas, der sich ein wenig besser gefällt hat, brach plötzlich auf seinem Bett zusammen. Sein Atem ward flacher und unregelmäßiger. Sein Körper zittert wie ein Blatt im Wind, und Emilys Herz macht einen Sprung. Sie rief nach Hilfe, aber als die Ersteintreffen waren ihre Reaktionen fast beiläufig, fast abweisend. Sie passten seine Infusionen, murmelten etwas von Stress und verließen dann den Raum, als war es einfach ein weiter nach dem Krankenhaus, aber Emily ließ sich nicht tauschen. Sie hat genug Erfahrung mit Patienten, zu wissen, dass etwas nicht stimmt. Thomas' Zustand hat sich verschlechtert und die Arzt hatten es überschen. Sie beut sich über ihn, überprüft sein Vitalzeichen. Ihr Finger glitten über sein Brust, spürten seinen Herzschlag, versuchten die Signal zu lesen, die sein Körper verzweifelt sendet. Und dann fiel es auf. Sie bemerkt Symptom, die auf ein selten, aber behandelbar Krankheit hindeuten, von der niemand sonst gesprochen hat. Als Emily dies dem Zuständigen Arzt, Dr. Thomas Mittel. Reagiert kalt.
Es ist nicht so ernst, Krankenschwester Carter. Ist einfach erschöpft. Lassen Sie uns das nicht größer machen als es ist. Emily spürt den Stick der Frustration. Sie wusste es besser. Etwas stimmt nicht mit Thomas und es war nicht nur Erschöpfung. Emily hat im Lauf der Jahre gelernt, ihren Instinkten zu vertrauen und gerade jetzt schrien sie formlich, dass dieser Junge Hilfe braucht, und zwar schnell in dieser Nacht, als die Arzt abwesend waren, entschloss sich Emily. Etwas Drastisches zu tun. Sie schlich sich in Thomas's Akt, sein medizinischen Bericht zu überprüfen. Was sie fand erschüttert sie bis ins Mark. Die Unterlagen waren manipuliert, Daten waren geändert worden und einige Symptome waren absichtlich ignoriert worden. Es dauert nicht lang, zu erkennen, was Geske. Der Vorstand von Blake Enterprises kümmert sich nicht Thomas's Gesundheit. Sie wollten ihn krank sehen, seinen Reichtum kontrollieren zu können. Wenn das Unternehmen nicht führen konnte, wurden sie es tun. Emily's Megan dreht sich vor abzu. Sie hat immer vermutet, dass das System rund Thomas kaputt war, aber nun wusste sie die Wahrheit. Die Verantwortlichen kümmerten sich nicht nur nicht in, sie benutzen ihn. Die Zeit lief davon, und Emily hat nur ein Wall, alle Regeln zu brechen. Sie wusste, dass sie schnell handeln musste. Thomas's Leben hing im seidenen Faden, und wenn sie auf ein Erlaubnis wartet, konnte es zu spät sein. Sie schlich sich in den Lagerraum, holt die richtige Medikation und rief einen vertrauenswürdigen Spezialisten in, der die seltene Krankheit behandeln konnte, die sie entdeckt hat. Emily war es egal, dass es gegen die Krankenhausrichtlinien war oder dass sie ihren Job verlieren konnte. Der Junge braucht sie und sie wird ihn nicht im Stich lassen, nicht jetzt. Der Spezialist kommt gerade noch rechtzeitig. Emily half ihm eine Vollbehandlung durchzuführen. Der Eingriff war riskant, aber notwendig, Thomas's Leben zu retten. Der Raum war angespent, jede Sekunde dent sich aus wie ein Ewigkeit. Doch langsam begannen sich die Dinge zu wenden. Die Maskinen piepsten regelmäßiger und Thomas's Gesicht, das silver Ashfall und leblos war, begann wieder etwas Farbe zu bekommen, es fühlt sich wie ein Siegen, bis die Konsequenzen eintreffen. Die genau die Menschen, die dankbar sein sollten, die Menschen, die Emily für das Retten ihres Patienten loben sollten, wandten sich gegen sie. Der Vorstand, die Aufsichtspersonen, die Agenten, die Thomas nur als Mittel zum Zweck sehen, behaupteten, sie hat mit ihren Handlungen sein Leben gefährdet. Sie entließen sie sofort und beschuldigten sie, gegen die Krankenhausvorschriften verstoßen zu haben. Noch schlimmer war, dass sie drohten, ihr Lizenz zu entziehen. Emily verließ das Krankenhaus in dieser Nacht, schwer. Sie hat ein Leben gerettet, aber der Preis war hoch als sie erwartet hat. Sie hat sich gegen das System gestellt und nun bezahlt sie den Preis dafür. Aber selbst als sie sich abwand, blieb die Frage in ihrem Kopf. War es das Wort? Als Thomas aufwacht, fühlt sich alles Anderson. Der Vertrag von Desinfektionsmittel und das Summen der Maskinen waren gleich, aber etwas fehlt. Blickt sich in seinem sterilen Krankenhauszimmer und das erste, was ihm auffiel, war die Leer. Die Unokarten, die Emily ihm gebracht hat, waren verschwunden. Die kleinen Geschichten über ihren Hund, das Lachen, das sie gedelt hatten, auch das war rief nach aber niemand antwortet. Sein neues Pflegepersonal war kalt und distanziert und als nach Emily fragt, blickten sie nur weg. Sie sagten ihm, sie hat selbst gekündigt. Verstand es nicht. Warum wird sie gehen? Sie war die einzige, die sich kümmert.
Die einzig, die als Mersa als nur ein Stuck eines Unternehmens, ohne Emily Fult sich die Welt wieder dunkeln. Die Wanda schlossen sich wieder in, zog sich wieder in sich selbst zurück. Der Junge, der begonnen hat zu sprechen, zu vertrauen, word wieder stumm. Die Einsamkeit druckt in, fragt sich, ob in Gemels wieder jemand so sagen word, wie es getten hat. Emilis Leben nach Thomas war ruhig. Sie fand Arbeit in einer Gemeindeklinik, wo das Gehalt niedrig die Arbeitszeiten lang waren. Aber es stört sie nicht. Sie liebt Menschen zu helfen, auch wenn nicht auf die groß Weise war, die sie sich erhofft hat. Jeden Tag behandelt sie krank arm bat innen versorgen, genauso wie sie bei Thomas einmal getten hat. Sie hat in nie vergessen. Sie trug die Erinnerungen den Jungen, den sie geratet hat, den Jungen, der sich schließlich geöffnet hat, immer bei sich. Manchmal fragt sie sich, was wohl aus ihm geworden war. War besser? War immer noch einsam? Doch das Leben ging weiter, Emily stürzt sich in ihr Arbeit, fand klein Fruden in den Patienten, die sie sich kümmert, auch wenn sie Thomas vermisst. Unterdessen watches Thomas Herren. Die Welt beobachtet in nun als den Jungen, der ein Milliarden Imperium gerbt hat. Jeder seiner Schritt wird von einem Team von Beratern kontrolliert, das Gewich der Verantwortung druckt in manchmal nieder. Aber egal was kam, hat Emily nie vergessen. In seinem Inneren blieb ihr Freundlichkeit, Glauben in, ein helles Licht in einer Welt, die oft kalt berechnend war an einem regnerischen Nachmittag kam Emily nach Hause fand einen dicken Umschlag vor ihrer war mit elegante Handschrift versiegelt, die sie sofort erkannt. Herz schlug schneller, als sie in Office. Innen war nur ein Ziel zu finden, geschrieben in derselben sorgfältigen Schrift, die sie einst auf Thomases Krankenakten gesehen hat. Du hast Michigan einmal geratet. Ich habe es nie vergessen. Emily blickt auf der Atemstock. War das möglich? Sie eilt zum Fenster Start. Ein elegantes schwarzes Auto parkt draußen, ein Wagen, den nur jemand mit macht Geld sich leisten konnte. Herz rast, als sie begriff, Thomas war Zurich, beaver sie alles verarbeiten konnte, klingelt es in der Tür, die Welt, wie sie kannte, sollte sich verändern. Thomas Blake stand vor der Tür. Nicht mehr der Verangstheit, Junge, den sie geratet hat, sondern ein junger Mann, selbstbewusst stark. War in der Öffentlichkeit aufgewachsen, aber in seinen Augen lag ein Vertraut Verletzlichkeit, die Emily sofort erkannt hat. Ich habe dich nie vergessen, sagt sein Stimme fest. Du warst diejenige, die mir wieder in Menschen glauben ließ. Thomas erklärt, dass CEO von Blake Enterprises geworden war, aber es war nicht nur das Geschäft, das in Hire geführt hat. Hat an etwas Persönlichem gearbeitet, etwas, das immer in seinem Herzen gewesen war. Braucht ihr Hilfe, führt sie zu einem Grundstück außerhalb der Stadt. Das Gebiet war ruhig, friedlich, waren sie gemeinsam Jingen, spürt Emily die ersten Anzeichen von etwas Großem. Der Bau hat begonnen, sie konnte die Aufregung in der Luft fühlen, als sie das Zentrum des Grundstücks erreichten, blieb Thomas stehen, dreht sich zu Emily. Seine Augen waren voller Emotionen, als sprach dat. Das Wort ein Zufluchtsort, sagt Ein Ort für krank, verwaist verlassen Kinder. Kinder, die vom System überschen worden, so wie ich damals. Ich möchte ihnen helfen, ihnen ein zweite Chance im Leben geben. Pausiert, sucht ihren Blick nach etwas. Ich möchte, dass du es mit mir leitest. Nicht als Krankenschwester, sondern als die Person, die mir gesiegt hat,
Das Freundlichkeit das Leben verändern kann. Du hast Michigan wieder in Menschen glauben lassen, Emily. Ich möchte diesen Glauben in dir weitergeben. Tronen stiegen Emily in die Augen. Sie hat das nie erwartet. Nach all den Jahren de Kampfens, nach all dem Schmerz, war Thomas zu jemandem geworden, der etwas zurückgeben wollte. Es war das Unglaublichst, was sie gehört hat. Der Tag kam, an dem die Türen de Blake-Carter-Hauses für die Öffentlichkeit geöffnet wurden. Kameras blitzten, Reporter riefen fragen, waren Thomas Emily Seat in Seat standen die Menschen in das Zufluchtsheim willkommen hießen. Innen halt das Lachen Spielen von Kindern durch die Flur. Es war alles, was Emily sicher hofft hat, noch mehr. Sie ging durch die Flur, Herz schwellt vor Stolz. Dieser Ort war Zeugnis für alles, wofür sie gekämpft hatten. Eine Wand vielen Jeroms Foto in Zog. Es war Bild von dem jungen Thomas einer Krankenschwester in Kitteln, die Uno-Kartenspiel hielten. Es war eine Erinnerung, die sie wieder erwartet hat. Der Junge, den sie geratet hat, der Junge, an den sie geglaubt hat, war zu jemandem geworden, der nun anderen Hoffnung gab. Später, auf der Willkommensparty, entdeckt Emily einen Jungen, der Alien saß. Sein Augen waren gesenkt, sein Körper entgespend. Erinnert sie so sehr an den Thomas, den sie zuerst getroffen hat verloren unsicher. Ohne zu sagen, nicht Emily sich nebenan. Sie zog ein einzig Uno-Karte heraus die Schab sie ihm zu. Genau wie sie damals mit Thomas getan hat. Best of three? Fragt sie, ihr Stimme sanft, aber warm. Hinter stand Thomas beobachtet sie mit einem Lächeln im Gesicht. Es war ein Lächeln voller Stolz. Der Kreislauf der Freundlichkeit hat sich geschlossen. Weil manchmal die Kleinsthandlung, wie ein einfaches Spiel zu spielen, das Leben eines Menschen für immer verändern kann.